Vocabulary of Episode 18. もしもし、Hello. 先輩、Senior at work or school? Superior, elder, older graduate. すみません、Excuse me. I'm sorry. 具合、Health, state of health. 悪い、Bad, 具合が悪い、feel unwell. 早退する、To leave early. 無理、Unreasonable, impossible, forced. 無理をする、To work too hard, to try too hard. 病院、Hospital. 向かう、To go towards, to head towards. お大事に、Take care. 船、Ship. タバコ、Cigarette. 吸う、Smoke. 座る、Sit. 子供、Child. お酒、Alcohol. 教室、Classroom.